buying. And Narayani Devidasi, thank you always for making such arrangement for these programs, Narayani Devi. And one day I must show you some of the things I bought with your service donation, and I bought things specifically in your remembrance. So I appreciate Narayani, including a wind jacket that we're wearing regularly. Okay, oh, we're seeing the deities here. So let us come to the deities. Jai Shri Sri Guru Gauranga Gangoranga Avika Madana Gopal Ju Ki Jai. Jai Shri Giriraj Govardhan Ki Jai. And Jai Shri Gurudev Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Guru Maharaj Shri Bhakti Rakha Kshira Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai Shri Chaitanya Saraswati Acharya Brinda Ki Jai. And Jai all the assembled Vaishnava devotees Ki Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari. All right, so today I'm flanked by Chinese and Russian and more coming, and they're all doing Hari Nam Sankirtan on the street just nearby. We are in Chiang Mai. Ananda Leela Didi, please. Махарадж говорит, что сейчас присоединятся еще преданные, они на Харинаме на улице, и они сейчас в Чингмае все находятся. So we're in the town, and we know that Harinam Sankirtan is the very necessity for this age, is the Yuga Dharma. Они находятся в городе сейчас, и Махарадж говорит, что Харинама Санкиртана, она просто необходима в наше время, это карма нашей юги. And Harinam Sankirtan takes different forms, but one of those forms certainly is the public chanting with mridanga and kartals. И Харинама Санкиртана может проявляться в разных формах, и вот одна из форм – это публичное воспевание с бридангой и карталами. And amongst the other forms of Nam Sankirtan are the distribution by speaking the glories of the Lord, his pastimes and associates. И среди форм такой Харинама Санкиртаны есть как бы воспевание славы Господа и его игр, и его игр. And printing of books, distribution of books, publishing transcripts of talks, putting them out on the web, so that everybody can hear the substance of what is Krishna consciousness. И также распространение книг, печать книг и тому подобные активности. Махарадж, I will turn off the camera because of low connection. Okay, sure. But our connection is all right, I think, is it? Our connection is good? I think, yes, it's mine. Good, okay, very good. All right, so first of all, let us give obeisances to each other, and then we'll utilize our time nicely because we may get lots of people coming in a few minutes. So first of all, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. So let us hear from Leelavati, because she's just come from the Harinam Sankirtan in the street. She can give us fresh news of what's happening outside. But come close, Leelavati. Лилавати только что вернулась с улицы, с Харинамы, и может рассказать свеженькие новости, что там происходит. Well, we're gathering a lot of devotees today for Harinama, and there are many tourists, locals on the streets, and people feel... Let the translate. Oh, okay. Ananda Leela, anybody home?
Oh, not that. Calling in the reserves for today. Induleka Devidasi translating a little loud. Oh, yes. Come close, but both of you come a little close. Лилавати сказала, что сегодня много преданных на Харинаме, и также на улицах много туристов. And we be told like every day is festival. So today devotees wear very beautiful. The ladies like decorate, wear saris, and we do that. We decorate ourselves for Krishna, not for pleasing anyone. И как говорится в Шри-читании Сарасвати-матх, каждый день фестиваль. И сегодня все преданные очень нарядно одеты, и женщины и девушки также надели много украшений. И мы украшаем себя для Кришны, а не для того, чтобы кого-то удовлетворить другого. And I see the people try to get happiness and the pleasure like satisfied by many ways. They are eating street food. They are like drink smoothie, mango smoothie, and they are watching the shows. Like people also Thai people like singing, dancing too. И на улицах я вижу, как люди стараются найти какое-то счастье. Они едят то, что продается на улице, стрит-фуд, они там пьют манговые смузи, они смотрят небольшие концерты, которые устраивают тайцы. Тайцы любят танцевать и петь. And I feel our people, our devotees, so unique among all these peoples. И я чувствую, что среди всех этих людей преданные, они очень особенные. They look so pure and very joyful. Они выглядят очень чистыми и радостными. So I guess that's what I want to share. And I always remember in this Kali Yoga, there's no yagas. Actually, we do Harinam yaga. Ну вот что я хотела сказать. Ну еще я знаю, что в Кали-югу мы не делаем жертвоприношения, мы не делаем никаких других яги, кроме как воспевания святого имени. And anything else? Were you singing Hare Krishna? What do you think, Hare Krishna? Were you singing Hare Krishna outside? Chanting Hare Krishna and be happy. Chanting Hare Krishna and being happy. Okay. Oh, in Italian, not Italian, Russian. Махарадж спросил, а ты ты пела Харе Кришна? А Лилавати сказала, поем Харе Кришна и петь Харе Кришна и будь счастливым. And no other ways. No. Другого пути нет, как быть счастливым. Hare Krishna. Anyway, that's where we are. And now they're just getting ready with the signboards, the Panchatattva and the Hare Krishna signboards. They're putting up the lighting and the loudspeaker. And they will come here soon. So before they come, please tell us some news from Tomsk. And I'll hear we'll both hear the translation simultaneously. Мы сейчас находимся на веранде в кафе. Здесь будет программа для публики. И сейчас здесь все украшается, также висит баннер с Харе Кришна Махамантрой и Панчататвой. Так что скоро здесь будет много людей, поэтому пока никто не пришел, пожалуйста, поделитесь с нами вашими новостями. Let us hear some Tomsk news. Мы хотим услышать новости из Томска. Ну, как сказала Лилавати, фестивали в Шри-читании Сарасвати-матх никогда не заканчиваются, они идут постоянно. И сегодня, как раз вот буквально час назад, у нас закончился Zoom, где Авадут Махарадж общался со всеми центрами. Ну, то есть были русскоязычные, то есть с Украины, там с разных городов, с Москвы, там с Лахты. Вот и это был тоже такой мини-фестиваль, и это было очень, очень вдохновляюще, так скажем. Каждый центр делился то, что происходит, какие-то свои новости, там все, вот мы рассказали, что у нас происходит. Но это вот такое некое объединяющее начало, и такая встреча, да, она действительно как мини-фестиваль. Это очень как бы такой позитивный момент. Вот, ну что у нас? У нас все по-прежнему, у нас выпал снег, он уже не растает, он уже лег большим слоем. Но это радостная новость, потому что теперь нам можно бегать босиком по снегу и обливаться холодной водой.
Вот, коровка наша доится, то есть молоко дает 12-13 литров в день. Вот, мы также делаем сыр, творог, сметану, масло, ну, в общем, все, что есть молочное, все производим, все делаем, как бы обеспечиваем полностью ашрам и еще успеваем продавать излишки. Вот, также все проводим программы по вторникам. Да, вот во вторник мы проводим чайный клуб в городе, и к нам стали сейчас приходить новые люди. Ну, то есть новые люди, которые искренне интересуются и уже просятся в храм. И вот сейчас мы собираемся их пригласить на следующий раз, чтобы они пришли, посмотрели, тоже сделали какое-то служение. Вот. Экадыши пока сейчас в Индии, но 15 числа она вылетает в Чанмай. Поэтому Экадыши 15 или 16 числа будет в Чанмае. 16. Okay, very good. So I've been staying in Chiang Mai in the temple, Gupta Govardhan, for the last few days. And tonight, after this program, I'm going back to the Govinda land. But we'll meet up. We're always meeting up with the Chiang Mai devotees. Последние несколько дней я провел здесь, в Чангмае, на Гупта-Говардхане, но сегодня вечером я возвращаюсь обратно на ферму, но мы обязательно встретимся. Мы все время держим связь с преданными на Гупта-Говардхане. And earlier today, also a few hours ago now, then I also was speaking. Avadut Maharaj called up and we are talking, and he's very enthusiastic and positive about India, seeing the opportunity for seva. They are doing so much seva, and he's very hopeful for the future. И несколько часов назад я тоже разговаривала с Авадутом Махараджем. Он был полон энтузиазма, и он был очень полон энтузиазма насчет Индии. Он видит много возможностей там для служения, ну и вообще. But he's always aware of not only India, but everywhere. He also has got plans and hopes and is helping devotees in different places, including Krishnakanta Munindra Mohan, the Italian devotees. Ну, Авадут Махарадж, он знает все про всех, и он знает не только про Индию, но и про все другие центры, и имеет планы тоже для всех других центров, в том числе и для Муниндры и Кришнаканты в Италии. And he's very generously, then he has some deities of Radha and Krishna that he arranged for in Jaipur. And I think he is giving, we can say, encouragement for Krishnakanta and Munindra Mohan, that these deities should come to preside over Italy. И также Авадут Махарадж, он получил связь с божествами в Джайпуре, Радхой и Кришна. И похоже, что он хочет ими вдохновлен, чтобы они пошли в Италию, Кришнаканте и Муниндре. Avadut Maharaj always has big vision and generous vision for the positive future. У Авадута Махараджа всегда очень широкое и щедрое видение. For developing everywhere the mission of Krishna consciousness. Видение развития всегда и везде сознания Кришны. Jai. So we'll hear from Ekadashi when she comes soon, and Avadut Maharaj will be with her. I do not know. He didn't tell me today that he's coming to Thailand. И так скоро, да, мы увидимся с Экадыши Диди. И я не знаю, Авадут Махарадж приедет с ней или нет. На звонке он не говорил, что приедет пока. But has something to do in America with his green card, he told me. So I'm not sure, but I didn't ask specifically. Но у него, похоже, какие-то дела с грин-картой в Америке. Может быть, он поедет туда, но я не спрашиваю. Ну, вроде он говорил, что приедет в Чангмай. То есть Ничего. Okay. Good. Хорошо. Okay. So if you like, you know my only value really
is to remind myself and others about Guru Maharaj, Gurudev, their words. And I do have a little excerpt if you're happy that I read a little bit of Guru Maharaj just now. Итак, как вы знаете, я годен только на то, чтобы всем напоминать вам и себе о словах Гуру Девы и Гуру Махараджа. Поэтому, если вы не против, у меня подготовлено кое-что. Я могу прочитать. And really, we can say our realization, whatever it may be, but what is the best realization if we can hear as directly as possible? And we have this opportunity due to the books and the recordings, etc. И я как бы понял, что лучше всего слышать от наших учителей непосредственно от них через аудио, видео или через книги. So here's a little bit. Actually, it's from Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. Итак, это кусочек от Говинды Махараджа. But as you know, Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, almost one voice, they speak the same message. So here from Gurudev, we'll hear something. Ну, как вы знаете, то, что Гурудев и Гуру Махарадж, это как бы один и тот же голос. So Indulekha has it here in front of her too, so she can translate it. So I'll kind of read it and then she can translate. Так Махарадж прочитает, а я подпереведу. So Gurudev, Jai Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj, Jai. So Gurudev is saying, service to the Lord is transcendental, no doubt. But we cannot say when liberation will come in the life of a dedicated soul. It is also necessary for everyone to follow the material and social laws and maintain themselves in the material world without making any disturbance in society. People are always hating others when they see them improperly following the laws of society. But no solution to that comes through hate. The only solution is dedication and service to the Lord. The Lord and the power of devotion purify the hearts of everyone and remove any and all traces of mundane desire and ego. Nothing external can do that. To me, that was a wonderful excerpt, which I just wanted to share with you. Махарадж говорит, это прекрасный кусочек, которым я хотела с вами поделиться. Сейчас я попробую перевести. Значит, служение Господу, оно трансцендентное, без вопросов. Но, без сомнений, бессомненно, оно трансцендентное, служение Господу. Но мы не можем сказать, когда освобождение придет в жизнь преданного. Еще необходимо для каждого следовать материальным и социальным законам и поддерживать себя в материальном мире без того, чтобы производить неприятность или раздражение в обществе. То есть надо поддерживать себя так, чтобы не причинять беспокойства обществу. Люди всегда ненавидят других, когда они видят, что те не следуют законам общества. Но решение никогда не придет через ненависть. Единственное решение – это посвятить себя Господу и служить Ему. Господь и сила преданности очистят сердца всех и уберут все материальные, все следы, даже следы материальных желаний и эго. Nothing external can do that. Ничто внешнее не сможет этого сделать. Jai. Hare Krishna. And we can read just a little bit more, not as much as that, a little more.
можем прочитать еще немного, не так много, но еще чуть-чуть. Because it is important for us. We hear it, but we need to hear again and again. Это важно для нас, и мы все это знаем, но нам нужно слушать это снова и снова. Srila Gurudev is saying, Srila Guru Maharaj taught us that whenever we see a bad quality in someone, it is a test given to us by Krishna to purify us. Srila Guru Maharaj gave us that vision, and we feel that if everyone will see with that type of vision, then Krishna will be happy and everyone will be spiritually benefited. This is so important because we live in an ocean of faults and we can find someone with faults everywhere. Many of the spiritual practitioners around us are not perfect. We will become hopeless if we do not try to see the good qualities in others and in our environment. Шрила Гуру Махарадж научил нас, что когда мы видим плохие качества в ком-то, это тест, который нам пришел от Кришны, чтобы нас очистить. То есть, когда мы видим что-то плохое в другом человеке, значит, это тест, который пришел от Кришны, чтобы нас очистить. Шрила Гуру Махарадж дал нам такое видение. И мы чувствуем, что если все будут видеть подобным видением, тогда Кришна будет счастлив. И тогда все будут духовно приподняты. Духовно. И тогда ко всем придет духовное благословение. Okay? Это очень важно, потому что мы с вами живем в океане недостатков. И мы всегда можем найти кого-то с недостатками везде. Многие практикующие, духовные практикующие вокруг нас, они не идеальны. И мы, если мы не будем стараться видеть хорошие качества в других, тогда мы станем безнадежными. У нас уйдет вся надежда. И не только, когда мы хорошие качества в других, и в нашем окружении, в нашей жизни. Jai Srila Gurudev ki jai and Jai Srila Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna. Хорошо, I have a question. Yes. Как недостатки в других могут исправить меня? Почему это является тестом? Well, okay, I will give you the purport, the commentary by B.R. Mадхусуданом. Окей, сейчас я вам дам комментарии от B.R. Мадхусудана. Because when we see faults in others, we must not take any mood of like as Gurudev said in one paragraph before, of like hate or why are they doing like that? We have to see, okay, that is their problem. They have to face that fault. I have to see only the good quality in that person. Therefore, it is a test to me, which I must pass in order to proceed onwards. Если мы видим недостатки в другом человеке, то, как Гуру Махарадж говорил в предыдущем параграфе, мы не должны сердиться или ненавидеть его за это. Мы должны понимать, что это его недостаток, и он должен встретиться с ним, с этим недостатком лицом к лицу. Но я должен видеть только хорошие качества. И мне нужно это сделать, чтобы пройти этот тест и двигаться дальше на духовном пути. What others do or do not do
that is not our concern so much. Of course, if we are a guardian, we want to give guidance to do the right thing. But our principal concern is that we will do the right thing. And this Gurudev is always directing our attention to look at ourselves and our own faults and correct that. Если кто-то делает что-то неправильно, мы не должны обращать на это внимание, мы не должны стараться это исправить. Единственное, мы должны делать правильную вещь и не обращать внимания на то, что делают другие люди. And we have seen Gurudevs, and you have seen Gurudevs' dealings with other devotees, with different grades of fault and different grades of devotion, we can say also. И мы видели, и вы тоже видели, как Гурудев общался с разными людьми, с людьми, у которых были разные уровни недостатков и разные уровни преданности. And Srila Gurudev dealing with devotees is always respectful. Devotees come with bad habits. Everybody knows some of the devotees' bad habits and things. But Gurudev is always respectful to the devotee. We never saw him being like mean or insulting or like degrading to them in public. He's always trying to give support to the devotee part of the devotee. И мы никогда не видели, чтобы Гурудев как-то унижал других преданных или их как-то оскорблял. Он всегда был очень-очень вежливым. И он старался как бы вдохновить в них ту их часть, которая являлась преданную часть. And we must remember that and ourselves be equal in our dealing with devotees and not like discriminate on anything external. And we also will try as best as we can to give encouragement to the devotee side of each devotee. Мы тоже должны принять подобную позицию и не дискриминировать преданных из-за их недостатков и стараться вдохновить в лучшую часть в них. Also, Махараджа, I forgot to translate one part. Yes. Еще до этого Махарадж говорил, когда ты видишь недостатки в других, если у тебя позиция как бы их хранителя, то тогда да, ты можешь давать им какое-то направление, но вообще ты не обращаешь на это внимания. And actually, we want to be devotees, and we want the help of everybody who has some devotional aptitude, Vaishnavata, some devotional Vaishnava quality. И мы хотим быть преданными сами, и мы ищем, и нам нужна помощь тех, у которых есть преданность, у которых есть вайшнавата. And when we think that we are devotees and don't need the help and support of other devotees, it's a very dangerous position, actually. А когда мы думаем, что мы преданные, и нам не нужна помощь и поддержка других преданных, значит, мы в очень опасном положении. Hare Krishna, and we have been joined by Ajitasha Devirasi. К нам присоединилась Аджиташа Девидаси. She is now a resident of Chiang Mai, but she is fully Russian and English and Thai, little bit speaking. Сейчас она жительница Чангмая, но она полностью русская, полностью по-английски и по-тайски немножко. So let's ask Ajitasha, have you noticed any fault in a devotee today? Так, давайте же спросим Аджиташу, заметила ли ты какие-нибудь недостатки в преданных сегодня? It depends on Maharaj if I can think that I'm devotee or not. So I saw a lot of my mistakes. Okay, good answer. Okay, I'm not sure if I'm devotee or not. Good answer. Аджиташа говорит, это зависит от того, могу ли я считать себя преданной, потому что сегодня я сама в себе очень много недостатков увидела.
So she was paying attention to what we were saying and answering carefully. Видно, что она как бы слушает. Surrounding Maharaj. Little near because the microphone is. So I have a good association, and I always have friends who remind me about consciousness of the bee and consciousness of the flea. Okay. Мне говорит, может, она Давай я тоже? сама. У меня всегда рядом есть преданные друзья, которые напоминают о том, что есть сознание мухи и есть сознание пчелы. Поэтому вот они помогают мне не жужжать как муха, а лететь как пчелка на мед. Вот. And the explanation for me, the bee going for the honey with the closed jar, and the flea, what about the flea? Oh, flying. Oh, going to dirty things. Not just dirty things, Maharaj. Hare Krishna. I better not ask too much more. Hare Krishna. And welcome to Dina Tarani. Didi, she's joined us. And Madhusoodan Prabhu from the beginning with us. Tunga Bhadrati with us. Tarun Krishna Prabhu. And Elena. Is that you? Vishnupriya. No. Vishnupriya. Vishnupriya. Elena. Oh, Yes. okay. Very good, very good. Welcome to you all. Good to have you with us. And Ananda Leela having a little rest because her internet is not so good. So getting a little relief from the translation. No, I don't want relief from the translation. But Hare. I'm sorry, that's happening sometimes. It happens. Any other? So is this answer, does that resonate with your heart, Subhadra Didi? Субада Диди, этот ответ срезонировал с твоим сердцем? Да, конечно. Я только думаю, что я делаю очень много замечаний преданным по поводу качества служения, поскольку я хочу, чтобы все было сделано идеально. И когда делается что-то не идеально, с какими-то, с ленью или какими-то, необдуманным каким-то решением, то я очень сержусь и делаю много замечаний. И я думаю, что такая у меня участь, я как злая мама. Злой полицейский. You know my service in Navadvip, don't you? And I used to say to the devotees, so, okay, here is Mahananda, the monster, coming to say this. Because somebody has to be the monster. So maybe Subhadra the monster a little bit sometimes, but for setting this, for keeping the standard that our Gurudev set, we shouldn't just ignore when everything we see is becoming diluted. We at least should say what is right. Вы, наверное, знаете, какое служение у меня было в Индии, но мне тоже приходилось как бы следить за качеством служения, и когда мне нужно было делать замечания, я говорил, сейчас с вами будет говорить Махананда, монстр Махананда, и говорил, что нам нужно. Но на самом деле нужно ведь следить мы не можем видеть, как учение и стандарт наших учителей как расплывается. Мы должны следить, чтобы он оставался в изначальной форме, и хотя бы нужно говорить, когда видишь что-то не так. But as far as possible, with affection and reasonable talking, we will try to adjust the devotees to the standard that we feel and understand that Gurudev would want. And he did like this. Gurudev is doing like that. But sometimes Gurudev also was very strong when something was not right. По возможности мы должны, с добротой это говорить, как с человеком разговаривать рационально. И
И мы должны, да, следовать стандарту Гурудева, и Гурудев сам иногда очень серьезно относился, когда видел, что что-то не так. And sometimes even now, just within these last few days, I get chastised, been said by devotees, why don't you tell me? In other words, a devotee saying, you know this is wrong, why don't you tell me? Then I wouldn't have done that. But at the same time, I'm always saying like the correction thing, then it's very difficult. I don't think devotees will digest it so much. But you see, there's a middle path. We have to try to give direction without always saying, oh, this is wrong, this is not what Gurudev would want. Because we see many things that happen day by day, which really do need a little adjustment. Но и мне даже вот здесь, пока я здесь был, мне иногда прилетает от преданных, они говорят, ну, ты же видел, что я делаю неправильно, почему ты мне не сказал, я бы тогда так не делал. Но с другой стороны, я же не могу все время говорить всем, что надо делать и как. Поэтому нужен такой баланс. Иногда надо говорить, иногда можно промолчать. And an example, okay, very recent example that I mentioned, that is that myself, Abhinavasundar, Kelly Kadamba, we went to Goswami Maharaj to give our obeisances to Srila Goswami Maharaj because he'd come to Chintamani Dham, the China house. And so we went to give obeisances to Goswami Maharaj. Итак, пример, на самом деле, о котором я думал, несколько дней, недавно я, Абхинава Сундар и Келли Кадамба, мы пришли к Госвами Махараджу в его домик под названием Чинтамани Dham. And Abhinava Sundar Prabhu, being very devotional, he was wearing a t-shirt that a devotee had given him as a gift. И Абхинава Сундар, он как истинный преданный, он надел футболку, которую ему подарил другой преданный. But Goswami Maharaj saw it had big letters, chant Hare Krishna. And Goswami Maharaj saw the t-shirt. And then he made the comment of Guru Maharaj, how we won't wear with the holy name or the pictures, t-shirts like this. И на футболке большими буквами написано было «Воспевайте Хари Кришна», прям огромными буквами. И Госвами Махарадж, когда увидел эту надпись, он сказал, что Гуру Махарадж, он как бы не разрешал нам носить святые имена на одежде. And then Abhinava Sundar, he looks to me afterwards and he said, did you know? I said, yes. He said, why didn't you tell me? Then I wouldn't come in front of Goswami Maharaj like that. But you see, everybody's wearing the t-shirts with Hare Krishna on now. And so if I say like that, I will be the monster because no, everyone's doing it. But you see, there is a standard, and the standard that Guru Maharaj gave and the standard that Gurudev gave, really we should try to follow. But there's a middle path of how we give guidance. И Абхинава Сундар потом посмотрел на меня, и спросил, ты же знал, что мне не надо было эту футболку носить? И Махарадж сказал, да, я знал, но сейчас как бы все носят уже эти футболки с Хари Кришной, и если я буду теперь всем говорить, что это нельзя, то я буду монстром. Но в то же время есть этот стандарт, которому нужно следовать. And even with the fashionable Hare Krishna on it and everything. So don't tell the Russians who stay here. Don't let them know this because they Да, и тут русские преданные тоже любят такие футболки, но вы не говорите, что я так сказал. Hare Krishna. Госвами Махарадж, когда был у нас в Томске, мы жили тогда еще вот не в домике в Гирираджа, не в храме, а на квартире, и он приехал, и у нас висели разные картинки Кришны, божеств, Гурудева, Гуру Махараджа, и Госвами Махарадж посмотрел все, и он сказал, тебе нужно повешать это выше, это ниже, это туда,
потому что Гурудев не был бы счастлив, что он висит выше, чем Гуру Махарадж. И я поняла, насколько вайшнавы, ну, щепетильно относятся вот к разным, казалось бы, мелочам, но они во всем стараются соблюдать этикет и ну, настроение Гурудева, как бы он воспринял это. Yes, we are thinking of Gurudev's mood. It's not that, no, we have this idea. It's what we've heard and seen. And about pictures of deities also, that having pictures of Krishna, they need to be like respectably on the wall or somewhere respectable and given honor every day with some incense. It doesn't mean full worship of every picture, but as Gurudev did do, he gave honor to all of the pictures and all of the reminders about Krishna in his room. Да, действительно, мы всегда думаем именно о том, как бы Гурудев на это посмотрел, что бы он сказал. И что касается изображений божеств, то да, они должны висеть в определенном хорошем месте, и им нужно поклоняться, ну, хотя бы благовониями каждый день, так же, как и делал Гурудев. And I was right there with Gurudev when Gurudev saw a picture in a frame of deities, a picture in a frame of deities. And the picture looking very nice, and the deities are all standing there. But the arm of Mahaprabhu, which was up, the arm of Mahaprabhu was cut off in the picture. So everything was there, but his arm was cut off. And when Gurudev saw that, he stopped and he looked at that picture and he said, this is why that devotee fell down. And he said, oh, this picture was given to me by such and such devotee who I know very well. And that was a senior devotee, gave to him. And then Gurudev said, I've been thinking, what happened? Why did he fall away? Now I understand by seeing this picture, cut off the arm. So when we've seen Gurudev so serious, then we do want to say, especially in like serious cases, we do want to say something to the devotees. Yes. Вот был один случай, я был с Гурудевом, и он висела картина божеств, очень хорошая фотография, в рамке, все хорошо, но рука Махапрабху, которая поднята, она была отрезана, то есть она не вошла в картинку. И Гурудев сказал, что вот эта фотография, ну, и эта фотография к нему пришла от одного старшего, как бы старого преданного. И Гурудев сказал, теперь я понимаю, почему тот преданный пал. Потому что тут обрезана рука. Поэтому очень серьезно. And so we do want to follow the etiquette. We do want to follow everything nicely. Whatever we've gathered, we do want to share that. But of course, it can only be shared with those who have, understand, yes, really we are saying that we're not making up a story or something. Otherwise, many things in this world, but we are not making up stories about so many things. Or maybe some story about the fisherman and the fish who are talking to each other, but otherwise. Так, значит, следовать этикету, это очень важно, и это не просто какие-то истории, которые мы придумываем, а это реальность. Ну, конечно, иногда мы рассказываем какие-то истории, например, о рыбаке и двух рыбах, которые разговаривают, но вообще-то все эти правила, они очень важны. Hare Krishna. But with affection, we'll try to communicate the standard and try to continually bring things towards what we know Gurudev and Guru Maharaj would want. Но в то же время всегда с любовью мы будем стараться коммуницировать это и стараться привести все к стандарту Гурудева и Гуру Махараджа. It is in human nature, we can say,
that whenever we see an opportunity to dilute the standard, we see something that took place. Oh yes, but this happened at a certain time, certain place, and Gurudev let it go. Sometimes the nature of humans is we are happy to dilute a standard by seeing some exception, rather than trying to keep the standard by seeing what the actual standard that Gurudev wanted is. Ну, у людей вообще такая натура, они как только увидят исключение из правил, так они сразу и решат, что это окей так поступать. Но мы не должны скатываться по этой дорожке, мы должны видеть, какой есть стандарт, и следовать ему, и не обращать внимания особо на исключения. Hare Krishna. And so, on this note, in Govinda Farm and at Gupta Govardhan, some devotees have happily been joining in 3/4, quarter to 5, so 4:45, and here Aarti starts at 6:30. But in that note, some of the devotees are happily joining in the very early morning program before the Aarti, chanting japa, chanting Gayatri, because that's what Gurudev is happy with. We know it. Joining in the temple early in the morning at 4:45 in the morning. You remember? Yes. Okay, then you share it. No. Because we know that's the standard, to get up early and to chant that Gurudev had in the ashram. Exactly. I guess is that from for the time. Yes. И мы очень рады видеть, что некоторые преданные в Гупта Говардане, на Говинда-ферме и в других храмах, они, например, встают без 15:05, приходят в алтарную, читают там мантру до арати, потому что таков был стандарт в нашем матхе. So there we are. Now Subhadra is telling the devotees, okay, you're living in the ashram, 4:45, come together, chant your japa. Я вижу, Субхадра уже говорит преданным, ну все, без 15:05, все уже живете в храме. Hare Krishna. Anyway, remember, devotional service is voluntary. It is not an army. Но помните, что служение, оно как это волонтерское, это не армия. All right. So one thing you might notice that lots of people are entering into your temple room in Tomsk because they're coming in from the Harinam Sankirtan. Да, вы, наверное, заметили, что в вашу комнату в Томске начало набираться очень много людей. Они приходят с Харинамом. And so now we are just about to start the evening program you probably came here before, the Bodhi Tree Cafe in Chiang Mai. Сейчас начинаем нашу вечернюю программу в кафе Бодхи-3. So the Mridanga just came, devotees came, and guests, some public guests have come. And so please allow us to take your leave at this time. But please, you also chant Hare Krishna, read from Gurudev and Guru Maharaj. Be happy. There is nothing else to do in this world than to try to be a good Vaishnava. И Мриданга пришла, и преданные пришли, гости пришли, поэтому, с вашего позволения, мы удалимся, но, пожалуйста, помните воспевать святые имена, читать Писание, и помните о том, что нет ничего важнее и лучше в жизни того, чтобы стать преданным. And welcome to our Darya Leela. We're just about to do our program here now. And to Ekaterina. I think it's Kamala. I think it might be Kamala. Might be Kamala. Oh, it is Kamala. She goes under different names than Kamala Sundari Devi. Okay, I better come and do my duty. Here is Abhinava Sundar Prabhu. He's the one who was wearing the Hare Krishna t-shirt. There you are, his expression, Mamma Mia. Hare Krishna.
Меня подставили. говорят. Hare Krishna. We big joy to our grand, wonderful master frozen. Jai Shila Guru Maharaj, Shila Bhakti Rapa Vedanta Saraswati Thakur. Ki jai. Shri Rupanuga Guru Vaga Ki jai. And all round and about, and the assessed about to chant Hare Krishna. Have and honor prasadam. Шила Бхакти Раджан Мадхусуданом Махарадж ки. Джай. Джай всем преданным